how the woman can operate. Machine is operated by mainly by men only. How women can independently they can go to the field, even power sprayer also, seed drill also. It is not at all possible like that. They are given negative feedback, negative opinion. Initially they are very much hesitation to involve their women, their family members to this activity. So previously whatever household activity or study purpose, whatever other economic demand, they always begin of the men. But once we have given nearly 13 to 14 rigorous training, so independently women, they themselves they are operating the machines and successfully they are running this model to the neighbor villages, renting out those machines and getting the money. Now they are depositing the money, consistently is growing. So the woman empowerment I am telling, even social way also, economy also, men is behind their women and they are very happily now in society they are getting the self-esteem. Once we have entered that particular village, that is a very remote village, it is situated at the Satyamanglam Tiger Reserve. So it is a very remote area and many tribals are dependent on the subsistence farming. So we have seen that farm power availability of this entire Tamil Nadu as well as our southern India, and we found that still many districts are not having the enough farm power availability and especially in the remote areas. So that's why we selected based on the tribal population are living in the many hilly area and those tribal population dependent on the agriculture. That's why we selected this Thalawadi block of Erode district. This is the rainfed area, and Bethanayakampalayam block of Salem district. We approached to the seed. So it is mainly focusing for the societal programs. Societal means they are having many science and technology for women. Even Kiran program is there, and like these societal programs, they are having many programs. So we approached to the SNT for women. So this through seed division only we approached, and they have given the very good response, and they have sanctioned the money nearly 34.08 lakhs for 3 years. So once we got the approval from the funding agency seed division DST, 25 August 2018, we initiated the project. Based on survey, we found that there are many factors are influencing their adoption level of the mechanization. What is the existing cropping pattern, existing mechanization level in each crop, and what is their income level based on the crop productivity, what is their household income being a tribal woman. So we found the basic data, and we have made the consultation with our experts, and we established the successfully these 2 farm machinery banks at these Thalawadi villages as well as at Salem district. So we selected based on the cropping pattern of the selected zones. According to the rainfed crops, we have selected certain machineries, and irrigated condition crops, certain machineries. So totally 16 machines we have selected, and we have given to the respective adapted sites. BD office அக்ரி ஆஃபீஸுங்க சார். அப்புறம் சார் வந்தாங்க. சார் வந்து எங்களுக்கு தொடர்பு வச்சாங்க. அப்புறம் கருவிகள்லாம் கொடுத்தாங்க. இப்போ அதிலெல்லாம் பரவாயில்லைங்க சார். இப்போல்லாம் செஞ்சிட்ருக்கோம், வாடகைக்கும் கொடுத்துட்ருக்கோம். எங்கள் சார் வந்து இப்போ ட்ரைனிங் எடுத்தாங்க, மிஷின்கள்லாம் கொடுத்தாங்க. எங்களுக்கு ஓட்டி தெரியாதுங்க. நம்ம சார் வந்து எங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. அப்போது எங்கள் வீட்டுக்காரர் நானும் 2 பேரும் பழகிட்டாங்க சார். அப்புறம் உறுப்பினர்களுக்கெல்லாம் நாங்கள் சொல்லி கொடுத்துட்டோம். இப்போ எல்லாம் பழகிட்டாங்க. இப்போ எல்லாம் வாடகைக்கு வர்றாங்க.
if you take for sowing, we have given the seed drill. For seed drill, it is a very good technology. Even women can operate very easily instead of the depending on the men or other farm laborers. Because one seeding operation, it will take at least 3 persons, because one person is digging the soil, other person is putting the basic farm manure also, and another person is to sow the seeds. Like we can say, one small machine, simply manually operated seed drill can operate these 3 persons work. ஆள் நமக்கு 2 பேரில் கூப்பிட்டா 400 ரூபாங்க. பொம்பளை ஆள் கூப்பிட்டா, ஆம்பளை ஆள் கூப்பிட்டா 2 பேருக்கு 800 ரூபா ஒரு நாளைக்கு. அப்போ முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு 4 கிலோ தான் போட முடியும் சார், ஆள் வச்சு செஞ்சால். இந்த வண்டியானா நம்ம 2 பேர் மிஷின் ஆனால் 2 பேர் விதைச்சிக்கலாங்க சார். And power weeder also, if you see row spaced crops, if we have to see the manual weeding, it will take much laborious work, and time also it will take, and they have to depend on other farm laborers also. So but if you are given we have given this power weeder, so they themselves, even farm women, they themselves, they can operate the power weeder very easily in those especially maize or vegetable crop. So they themselves operated, and all the weeds they can eradicate very easily. நாங்கள் முதல்ல வந்து இந்த கொத்தில் வந்து ராய் பயிறு, சோளா, பீன்ஸு இதெல்லாம் நாங்கள் இந்த கொத்தில் தான் வெட்டினோம். வெட்டி இருந்தோம். வெட்டி பார்த்தா அப்படி கொஞ்சம் நாங்கள் அங்கே வெட்டி அங்கே வேலை செஞ்சு வந்து எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் இருந்தால் கொஞ்சம் டயர்டாக உடம்பெல்லாம் வலியாக அப்படியா இருக்கும். இப்போ இந்த மிஷின் வந்ததுலேருந்து அந்த 2 ஆள் செய்கிற வேலைன்னு ஒரே ஆள் செய்யலைங்க. செஞ்சு நாங்கள் இருந்தால் ஒரு நாளைக்கு எப்படியாவது ஒரு ஏக்கரை பக்கம் செஞ்சிடலாங்க சார். அந்த மாதிரி இந்த மிஷினில் நாங்கள் இப்போ வேலை செய்கிறது. அந்த கொத்துலன்னா எங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு அந்த மாதிரி வெட்ட முடியாதுங்க சார். இப்படி குமிஞ்சு வெட்டினா எங்களுக்கு தான் டயர்டாக இருக்குதுங்க. அது மாதிரி நாங்கள் இந்த மிஷின் கொடுத்ததுலேருந்து எங்களுக்கு பரவாயில்ல. எப்படி இருந்தாலும் நாங்கள் இந்த மிஷினில் அப்படி எடுத்தோன்னா நல்லா. And we can say power sprayer also. That is because in hilly area, very rarely they are using to control the pest and disease. So now we have provided this power sprayer. So they are using to control the pest as well as the disease in their own farm, and they are giving the rental business of those machines to the near areas. Once we are entered in through this project, and they are using our machines to their own field first. Then once they are not convinced, because still they are believing with their traditional practice only. If you are introducing the machinery, they won't get belief on the machinery. We are always doing in the manual way, so we can't go like this. They are not coming forward. So that's why we made so many demonstrations previously. And they slowly, their mind, it was changed them, and they convinced. அக்ரி இன்ஜினியர் ஆஃபீஸ்லேருந்து எங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து, இந்த மாதிரி மிஷினை உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்து எங்களுக்கெல்லாம் அதில் காமிச்சு கொடுத்தாங்க சார். அப்புறம் நீங்கள் இனிமேல் இந்த கொத்தெல்லாம் வேண்டாம், இந்த மாதிரி இதில் நீங்கள் செய்யுங்க அப்படின்னு எங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. நாங்கள் ஒரு குழு மாதிரி நீங்கள் அமைச்சு இது மாதிரி நீங்கள் குழுவில் இது மாதிரி செய்யணும். Once we created this machinery hub, and they are using the technologies to their farm, and slowly season by season the yield was increased in their farm. So once yield increased and they are getting good yield, good remunerative price, then they got good income through their own crop. And slowly after economic increase only, they purchased this stove gas, and they are cooking for cooking for their own purpose. And previously it was kacha house only, and slowly they are getting the remunerative price through this project, and that viability of the proven innovations for the rental business, and they are getting good income, good crop production. So now it is become a pakka house.
So we are giving the education also for them. Education means for empowerment, for even socially and psychologically, even culturally also. So that's why slowly we are giving them as an entrepreneurship mode. Previously subsistence farming they are having, dependent on other people. Now after becoming this farm national bank, now self-sustained way, now become successful entrepreneur there. வெளியே இப்போ பக்கத்து கிராமக்காரெல்லாம் வர்றாங்க சார். வந்து வாடகைக்கு இந்த கருவி கொடுன்னு கேட்குறாங்க. டில்லரு வாங்குறாங்க, களை எடுக்கிற மிஷினு வாங்குறாங்க, பேரப்பும் கேட்குறாங்க. பிறைய எடுத்தால் 50 ரூபாங்க சார், டில்லருக்கு 100 ரூபாங்க டைமுக்கு. அப்புறம் இது களை எடுக்கிற மிஷினுங்க சார், அதுக்கு 25 ரூபா போட்டிருக்குறோங்க சார். அதை எல்லாம் வசூல் பண்ணி நாங்கள் அக்கௌண்ட்டு தான் போட்டு வச்சுருக்கோங்க சார். போட்டதுமே எங்களுக்கு ஒரு இதுங்க சார். ஆமாங்க சார், எங்களுக்கு ஒரு தைரியம். ஏதோ ஒன்று ஆச்சுன்னா கூட அதை எடுத்து அதை செஞ்சுக்கலாங்க சார். Through this successful pioneer model, so we got a very good result and confident, because myself and my team definitely we will work our such initiatives for these women empowerment programs. So we keep on continuing up the women friendly mechanization also, value addition also, even for other secondary agriculture aspect also. Through our CE technology interventions we can make. So we have to address the issue of the women empowerment, because every time we are talking about women empowerment, gender sensitization, gender empowerment, even gender budgeting also. But through so many such models have to be taken to disadvantaged districts, we have to give many interventions like this. Then only women will get self-sustained way and they will become the superpower of our society.